Hola mis estudiantes, hi everybody. Recuerden cómo a veces en las clases usamos una especie o un polvo, se llama amchur, que les explico, es mango verde en polvo y seco que da un sabor ácido. Remember how sometimes in classes we use amchur, which is a powder that I have told you comes from unripe mango that's dried and made into a powder. It adds an acid flavor. Remember that we use sometimes to make it really authentic, and that when you don't have it, you can use tamarind or lemon. So I found green mangoes in the market and I'm so excited. I'm not going to make amchur, but I'm going to make this other thing that I absolutely love, which is a mango chutney. Now it's not the kind you see in jars that comes from England. This is authentic Gujarati mango chutney. So I'm going to make it and I'm going to show you how. Entonces voy a preparar un chutney estilo auténtico del estado de Gujarat. No es el tipo que vas a encontrar en los frascos en el súper que viene de Inglaterra. Esta es la cosa auténtica y voy a prepararlo ahorita y voy a mostrarles cómo. Pues primero, estos son los mangos que yo compré. Ayer las lavé, desinfecté muy bien, ahora son completamente secos y voy a pelarlos y rallarlos. So these are the green mangoes I bought in the market yesterday. I disinfected them, washed them really well. Now they're completely dry and I'm going to peel them and grate them. So here they are peeled. This is 1 kilo. Aquí están pelados, es 1 kilo. Here's the grated mango. Now I'm going to add a teaspoon of salt and a 1/4 teaspoon of turmeric. Ahora voy a agregar a este mango rallado 1/4 de cucharadita de jalde o cúrcuma y 1 cucharadita de sal. So here's the turmeric and the salt on top of the grated mango. I'm going to stir it in and let it sit for 2 hours. Aquí tenemos el mango rallado con la sal y la cúrcuma. Voy a mezclarlo bien y déjalo reposar por 2 horas. So now 2 hours have passed and I've added a 1.5 cups of piloncillo. In India, it would be jaggery, which is date palm sugar. Ahora, después de 2 horas, he agregado 1 taza y media de piloncillo. En la India sería algo se llama jaggery, que es azúcar de date palm, palma dátil, algo así. Ahora voy a mezclarlo bien. Voy a mix it well. And then you'll see the next step. Very exciting. Ahora está mezclado bien y voy a cubrirlo con una tela de monte y ponerlo arriba en la terraza en el sol por 7 días. So this is what it looks like with the piloncillo all mixed in. Now I'm going to cover it with a cheesecloth and secure it and put it up on my terrace in the sun for 7 days. So every evening I would take the container into the house and stir it, and then every morning I would bring it back out to the terrace and keep it there all day long. Entonces cada tardecita yo llevaría el contenedor adentro de la casa y lo mezclé bien y luego en la mañana lo
regresé el contenedor a la terraza. Lo hice para no 7 días, pero como 5. Como el sol es muy fuerte ahorita, pero si el sol no es tan fuerte, sí se puede hacerlo por 7 días. I didn't do it for the 7 full days because the sun is very strong right now. It only needed about 5 days. If the sun had not been so strong, I would have let it go for the full 7 days. On the final day, I added the spices asafoetida and jeera, which is cumin seed, roasted and ground, and ground chili pepper. I mixed it well. I let it stay out there for about 5 hours, brought it inside, and then put it all in a clean container. That should last without spoiling for about a year, especially if it's kept in the fridge. Entonces, el último día, yo mezclé algo de ing o asafoetida, polvo de comino tostada y polvo de cayena. Yo mezclé bien, yo le dejé como reposar como 5 horas y en la tardecita ya fue terminada. Yo lo llevé a mi casa y puse toda la mezcla, el chutney, en un contenedor esterilizado y debía durar hasta 1 año en el refri. Y es un condimento delicioso que puedo usar con cualquier condimento. Es un chutney dulce, pero a la vez especiada y picante, un poco picante. Es riquísima y es un condimento para cualquier comida. Se hace la comida muy satisfactorio y está en acuerdo con Ayurveda también, que dice que cada comida debe tener todos los sabores, incluyendo dulce. So this makes a delicious chutney, which is spicy and a little hot and also sweet. And according to Ayurveda, this is the way that meals should be eaten. All meals should have all the flavors, including some sweet. So this is a delicious addition to every meal. I'm so excited to share this with you. Tengo mucha emoción compartir todo con ustedes. Espero que disfrutaste este video que hice para ti. Aprecio muchísimo todo tu entusiasmo y apoyo para todo lo que ofrezco. Amo mis estudiantes. I hope you enjoyed this video that I made for you. I appreciate so much all your enthusiasm and support for all that I offer. I love my students.